Hello everyone. In this video we are going to learn conjunctions. Viunganishi. Viunganishi. Conjunctions are words used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. But, if, and so on. Ama, or. Ama. Utanunua maembe ama machungwa? Will you buy mangoes or oranges? Utanunua maembe ama machungwa? Unataka kucheza ama kupumzika? Do you want to play or rest? Unataka kucheza ama kupumzika? Au. Au can also be used to mean or. Leta mkate mweusi au mweupe. Bring black or white bread. Leta mkate mweusi au mweupe. Ninunue shati jekundu au jeupe? Should I buy the red or the white shirt? Ninunue shati jekundu au jeupe. Badala ya, instead of. Badala ya. Badala ya. Alikwenda Kisumu badala ya kwenda Nairobi. He or she went to Kisumu instead of going to Nairobi. Alikwenda Kisumu badala ya kwenda Nairobi. Anaona televisheni badala ya kusoma. He or she is watching TV instead of studying. Anaona televisheni badala ya kusoma. Bali. Bali can be used to mean but, rather, or, on the contrary. Kusoma Kiswahili si vigumu, bali ni rahisi. Learning Kiswahili is not difficult, but rather it is easy. Kusoma Kiswahili si vigumu, bali ni rahisi. Bei ya basi si ghali, bali ni rahisi. The price of the bus is not expensive. On the contrary, it is cheap. Bei ya basi si ghali, bali ni rahisi. Bila. Without. Bila. Basi lilifika bila baba. The bus arrived without father. Basi lilifika bila baba. Alikwenda Kenya bila kuona wanyama wa porini. He or she went to Kenya without seeing wild animals. Alikwenda Kenya bila kuona wanyama wa porini. Ijapo. Even if. Ijapo. Ijapo nitakufa, sitakubali uongo. Even if I die, I will not accept lies. Ijapo nitakufa, sitakubali uongo. Ijapo mimi ni maskini, siwezi kunyima mgeni chakula. Even if I am a poor person, I cannot deprive a stranger food. Ijapo mimi ni maskini, siwezi kunyima mgeni chakula.